E aí, aqui é o Taverna, estamos aqui com Shadow of Morta, um RPG action, podemos dizer assim, bem interessante, eu acho a dinâmica. E tem até um save meu aqui, eu vou testar um pouquinho. Eu acho legal e vou trazer aqui pra vocês. Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. E começou! Vamos lá, né, gente? Vai ter tutorial, como todo jogo. A gente tá jogando com o John, já sabe, né? Um nome bem comum aí, né? E vamos lá, né? Estamos com o John aqui. Ele vai investigar o que está acontecendo. Um checkpoint ali. Slithering creatures, small and vile. Vamos limpar esses load aqui. Toma, toma. Let's go. Não são tão difíceis. Só vamos.
sem parar, né? Dando. Quem nunca pegou? Basicamente o que eu tô fazendo aqui é o que você faz em casa: pegar uma vassoura e tira a poeira da sua casa, né? Tipo isso. Assim, se eu não limpar esses lodos, observação, porque aqui na frente vai ter um caminho que tá bloqueado. Então a gente tem que. Até tá me dando de graça aqui. Aí você tem que matar pra assumir essa passagem. Tá bloqueando o caminho. Vai ver uns bichos, uns lodos mais evoluídos, né? Tá falando se apertar a barra de espaço, você também pode jogar com controle, no caso, vai depender. Mas se eu apertar espaço eu consigo esquivar. Tipo, eu dou essa esquiva. Dá aquela rolada. Olha, é malícia, não pensa besteira. Mas é isso aí. Tomar cuidado. Eles estão deixando o pote. É, que recupera a vida, né? Esse jogo me lembra muito Diablo, o 2 e alguns jogos assim, tá ligado? No Hack Slash. Tá falando que se eu apertar o shift eu vou usar a habilidade, eu consigo defender com o escudo do John. Mas igual eu tava falando, ele me lembra um pouco Diablo, mas não no quesito de Hack Slash mais, porque o jogo é difícil, tá? Não é fácil não. Mas eu quis dizer porque é semelhante e tal, a história é mais ou menos uma praga se arrastou e tudo mais. Mas posso ter enganado. E tá falando que eu interagir com as coisas, é isso que eu quis dizer, tá? Só pra deixar claro. Mas o jogo é muito bom. E dá pra jogar com um amiguinho, né? Se você tiver um controle aí com alguém. Ou agora que a gente tem o negócio together lá, né? Os amigos. Dá pra jogar com um amigo. Então é isso, entende? É bem suave. É que é a gema. Mas maiores precisam ser encontrados em diversos lugares, como nessa carcaça. Bom lembrar, não podemos esquecer sobre isso. Graça divina, um item poderoso que fornece um bônus. Tá aqui, ó. Before him was now one more dangerous than those that came before. Caraca, quase que eu morro. Eu tô me mudando. Morro não, né? Nossa, tô mudando na verdade, errado. Aquela que eu fiquei parado ali, aquelas coisas que estavam estourando na tela roxo, me pegou uma hora e eu fiquei paralisado, tipo petrificado, né? Mas voltando aqui pra gameplay. Ganhe XP ao derrotar o inimigo ou alcançar determinado nível de XP. Você pode ganhar um ponto de habilidade. Você pode usá-lo para melhorar suas habilidades nas árvores de habilidade. Pressione Tab. Tá, vamos Tab. Receba um ponto de habilidade quando ganhar um XP. Beleza? Aí vai falar para gastar o ponto aqui. Aqui vai falar o nível que eu tô e quantos pontos eu tenho. Eu tô dando um resumado, né? Um resumo, né? No caso, vai ficar mais fácil. Na habilidade você vai aprender. Beleza? Vamos aprender isso. E depois voltar com o Tab. E é o que eu tava falando, também ganhando de graça por causa que não sabia que aquilo petrificava. Na outra vez eu nem fiquei em cima e eu testei. Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual.
A habilidade bônus que a gente pegou, eu esqueci de comentar, ela deixa a nossa arma com fogo. Se vocês reparem bem, eles vão tomando 3 de dano, ó, quer ver? Esse aqui vai morrer se eu der um ataque, mas eu vou pegar outro, ó. Olha lá, ele fica com incendiar, né? Entendeu? Incendiar, o pai, ou como que ia chamar, né? Mas ele fica pegando foguinho, ó. Não tinha nada ali. Pegamos tudo. Magnificent, but dangerous. A land of love found and of love lost. Before him was sacred ground, left untouched in days gone by. Remaining calm and collected, the shock of his heart-skipping beats was concealed in expert fashion. Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Escudo em volta do meu personagem, né? Então é bom lembrar disso. A minha habilidade com o botão direito voltou. Before the Guardians were not beasts feeding, but monsters consuming, destroying others. They corrupted and distorted, creating even more hungry husks. Bom, só tá metendo fechado ali, ó. É o próximo Legos da próxima geração. Nunca acaba. Both father and daughter gathered their thoughts, their hearts heavier than before. How would they explain what they had witnessed? The ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror, the creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption, a cruel entity spoken of only with hushed voices, an ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Bergsons' duty was to stand against this devouring deluge of death. Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. She stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past, they would need the assistance of the sanctuary.
Given to the Bergsons by Rhea herself, the sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task: to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's 3 spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Morta will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the 3 spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. E voltamos aqui. Nossa, depois de uma cutscene bem explicativa, né? Sobre os Bergson, né? As famílias deles, sobre os legados dele. Pelo que deu pra explicar, deve revelar mais coisas. Mas eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, dar aquele like pra ajudar aí, dar aquela força. E nos vemos na próxima.